Assalamualaikum, nama saya Muhammad Wafi bin Anwar, nombor metrik 01 UDT 23F1082. Nama saya Luqman Aminika Ahmad, nombor metrik saya 01 JDT 23F1166. Nama saya Muhammad Amir Azim bin Sulaiman. Nombor metrik saya 01 JDT 23F1122. Nama saya Muhammad Hakimi bin Azri. Nombor metrik saya 01 DDT 23F1139. Dan hari ini kami akan membentangkan tentang PBT2 OS. Ini untuk soalan 1, Mobile Operating System. A. Provide a brief overview of Android and Apple iOS operating systems. Android is an operating system developed by Google. It is currently the most popular mobile operating system and is used across various devices and platforms such as smartphones, tablets, smartwatches, and more. It is based on the Linux kernel and is open source. Second, iOS. iOS is a mobile operating system developed by Apple exclusively for their devices. It is currently the second most popular mobile operating system and is used across various Apple devices such as iPhones, iPads, and iPod Touches. It is closed source and has a very tight integration with other devices in the Apple ecosystem. B. Highlight the key differences between these operating systems in terms of user interface, features, and functionalities. A. iOS device. User interface has an app drawer with up to 4 apps at the bottom of the screen. Down here. Can have up to 20 apps per home page. Has an app tray with a list of apps in groups. Here. A more simple notification center. There's not a lot of detail to it. Only has gesture navigation. Jadi tak ada button kat bawah, home, back, semua tu. Features, no back button. Jadi kalau dalam software ke tak ada button back, memang app tu sendiri punya back button kena guna. Has the Siri voice assistant. Jadi boleh kata hey Siri, lepas tu Siri akan muncul untuk tolong untuk apa-apa. Functionalities, apps can only be installed from the App Store. Jadi kalau nak install app dekat device iOS, memang dari App Store saja boleh, tak boleh install daripada file download dari internet ke daripada App Store lain pun tak ada, memang App Store Apple je yang boleh. Cannot set default apps. Jadi kalau buka link tak boleh set. Kalau macam link ni buka dalam app ni, jangan buka dalam app Apple ni. Jadi memang dia akan default kepada app yang Apple bagi. Jadi macam kalau file email, dia akan automatic open dalam Apple punya app mail. Tak boleh set kepada Gmail ke app mail lain. Next, Android device. Has an app drawer with up to 5 apps at the bottom of the screen. Jadi boleh nampak ada 5 app. Can have up to 30 apps per home page. Paling banyak boleh 5 kali 6, 30 app satu page. Has an app tray with a list of all apps individually. Jadi di mana iOS dia akan tunjuk semua app dalam group masing-masing macam ni, suggestion recently added ni. Android dia akan tunjuk individu mengikut alfabet. Jadi ini boleh nampak dari C sampai ke F ada. More informational notification center. Jadi dalam notification center Android dia akan tunjuk lebih banyak information dalam notification tu. Lepas tu dia bagilah option macam boleh tekan-tekan button kat situ ke, nak macam-macam lah. Can use either button or gesture navigation. Jadi boleh ambil gesture punya style macam iPhone, ataupun boleh guna yang 3 button kat bawah software tu macam phone Android lama. Features, has a software back button. Macam jadi bila guna gesture, walaupun gesturenya similar macam Apple punya, tapi dia ada juga back. Selalunya kalau swipe dari ujung tepi kiri atau kanan screen, dia boleh back macam tu. Kalau iOS tak ada. Has Google Assistant.
Di mana iOS ada Siri, device Android ada Google Assistant. Jadi boleh panggil macam Hey Google dan dia akan terus balas untuk apa-apa soalan ada. Functionalities allows for apps to be installed from outside of the Google Play Store. Jadi kalau nak install app tak terhad kepada Google Play Store sahaja, boleh juga install daripada luar, jadi app store lain boleh, atau download file dekat browser, install app daripada browser boleh. Jadi kalau app tu tak ada di Play Store untuk apa sebab, masih boleh download. Contohnya app open source yang hanya ada di website seperti GitHub, boleh download dari browser, install dan guna di phone. Di mana kalau di iOS tak boleh. Can set default apps for opening specific links or files. Jadinya kalau nak set link macam file ni open, jangan open di file SMS yang biasa, guna app third party yang ni boleh. Ataupun email punya jangan open di katakan Gmail punya app, open dekat app mail yang lain pun boleh. Itu saja. Jadi untuk soalan kedua, installing applications and content. Explain the methods of installing applications and content on mobile devices. Differentiating between pull and push methods. Pull method, Android device. Jadi untuk Android device, step yang pertama, dekat home screen ni, klik pada ikon Play Store. Dan step yang kedua, dia akan keluar macam ni. So, search dekat atas ni, search apps and games. Step yang ketiga, akan keluar macam ni. Apa yang kita search tu, dia akan bagi kita pelbagai suggestion and kita boleh pilih mana yang kita nak. Step yang keempat, bila kita dah klik dekat apps mana yang kita nak, dia akan keluar macam ni. And just proceed dengan tekan install. Dia akan start untuk install the apps. Step yang keenam, dia akan keluar macam ni. And step yang ketujuh, app tersebut sudah pun berada di dalam phone anda. Jadi untuk iOS device, yang pertama, iOS device menggunakan App Store. So kita klik dekat ikon App Store ni. Dan nombor dua, sama juga, gunakan search ni untuk kita cari apps apa yang kita nak. Dan bila dah dapat, kita klik and dah keluar macam ni, klik get ni dan dia dah pun install. Jadi untuk push method pula, Android device, step yang pertama sama juga, klik dekat ikon Play Store. And step yang kedua, dia akan keluar macam ni. And klik dekat ikon account kita ni. So yang step yang ketiga, dia akan keluar macam ni. And klik pada butang setting. Step yang keempat, bila dah keluar butang settings ni, tekan kepada bahagian network preference. Dan dia akan keluar app download, preference, auto update apps, auto play videos. So klik pada auto update apps. And dia akan bagi 3 suggestion, iaitu over any network, second over wifi only, third one don't auto update apps. Kalau macam saya pilih over wifi only and klik je OK, dia akan apply pada phone tersebut. Dan untuk iOS device, untuk push method, saya tak dapat nak cari gambar dia. And saya hanya dapat dia punya cara dia. So the push method in iOS typically refers to sending push notifications to iOS devices. In iOS development, you can use Apple's push notification service APNs to send notifications to your app users. To implement this, you set up your app to register for push notifications, handle the device token provided by APNs, and send notifications from your server to APNs, which then forwards them to your user's device.
Soalan nombor 3. Android Touch Interface. A. Identify and explain the items on the Android home screen. Yang pertama, contacts. To contact and save the phone number from the people that you know. Yang kedua, camera. To take a picture or videos and save it to the galleries. Nombor 3, messages. To send or receive a message from the people that you know. Nombor 4, Google and Chrome. To search for information using the internet. Nombor 5, settings. To configure the settings for the device. Nombor 6, Play Store. To download and update the applications in the device. Nombor 7, clock. To check the time, set an alarm and use the timer. Nombor 8, phone. To make a phone call to the person in your contact. Nombor 9, maps. To navigate your way to the destination that you wanted. Nombor 10, calendar. To check the date of the year. Nombor 11, notes. To take a note of something important in your everyday life. B. Create a tutorial for staff members on managing apps, widgets, and folders on the Android device. Include steps for placing, moving, creating, and uninstalling apps. Placing apps. Press and hold the apps that you want to place. Hold and drag the apps to the place that you wanted. Then release the apps. Move the apps or folder. Firstly, hold the apps or folder that you want to move. Then hold and drag the apps to another screen. And release the apps. Creating a new folder. Press and hold the app. Hold and drag the app over another app. Release the app and a new folder is created. Uninstalling the apps. Press and hold the app until the options appear. Choose the uninstall option. Jadi soalan yang keempat, iOS Touch Interface. A. Identify and explain the items on the iOS home screen. The iOS home screen menu allows for quick apps access. The dot at the bottom holds frequently used app. Swipe up left corner to open the notification center. Swipe up right corner to open control center. Okay, B. Create a tutorial for B. Create a tutorial for staff member on managing apps and folder on the iOS device. Include steps for placing, moving, creating, and uninstalling apps. Yang first kita akan buat placing apps and folders. Langkah pertama, choose the apps and folders that you want to replace. Jadi saya akan pilih Telegram dan folder yang ini untuk lakukan placing apps and folders ni. Langkah yang kedua, press and hold the apps or folder until the apps trigger, drag to replace and release. Jadi saya akan press Telegram ni dan saya akan drag ke hadapan sini dan saya release. Okey, yang kedua, moving apps or folder across screen. Yang pertama, press and hold the apps or folder until the apps or folder trigger. Yang kedua, drag and drop to another screen. Okey, yang ketiga, create a new folder in iOS home screen. Yang ketiga, creating a new folder in iOS home screen. Press and hold the apps or folder until the apps or folder trigger. Yang kedua, drag one apps over another to create the folder. Release the app, and lepas tu folder dah akan jadi barulah. Yang terakhir sekali, uninstalling apps on iOS devices. Press and hold the apps or folder until the apps or folder trigger. Press the minus button and select delete app.
Jadi inilah saja tentang pembentangan PBT2 OS daripada kami. Terima kasih kerana menonton video kami dan selamat tinggal. Bye.